There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Eu já comecei o vídeo na verdade, né, que eu tava limpando o armário. E hoje está a limpeza na geladeira. Já faz 3 dias, 3 vídeos já que falei que eu ia limpar a geladeira e não conseguia. Hoje está a limpeza. Eu tô mostrando pra vocês aqui como é que tá minha cozinha. Tá bem bagunçada, que nós tá tirando as coisas e limpando. Tá bem bagunçada. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, vai estar me ajudando bastante. E é isso, bora pro vídeo. Bom, pessoal, tá assim, ó. Ali eu tô cozinhando uns legumes. O chão tá assim, que nós tá limpando tudo, ó. Tirei as coisas da geladeira. Meu menino tirou pra mim, aí agora eu vou limpar a geladeira. Não vou jogar água, não. Vou limpar, vou ver se eu consigo limpar ela sem jogar água. Ver se eu limpo o chão também. Meu armário já tá mais organizado. Só falta a parte de baixo. Não repara o barulho lá atrás não, que minha neta tá brincando. E é isso, ó. Vou estar limpando aqui com vocês. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I
down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Bom, pessoal, ficou assim, ó. Limpei tudo aqui, tirei o armarinho dali. Limpei aqui também, lá em cima também eu limpei, mas não gravei. Limpei tudo, limpei por dentro também, organizei. A geladeira aqui até que enfim limpei tudo. Ó, limpei tudo, organizei, ali é legumes. E é isso. Tudo organizado, ó. Tudo limpo. Varri bem o chão. Tudo limpinho. É isso, pessoal. Como vocês viram, consegui limpar a geladeira hoje. Tá tudo limpinha. Eu gosto de jogar água, né? Mas tá frio e eu vou estar evitando também estar jogando água. Aí eu deixei tudo limpo, tudo organizado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha. Vai estar me ajudando bastante. Comenta também.
vai estar me ajudando. E é isso, eu vou ver se eu gravo outro vídeo agora na parte da tarde, que eu tenho que ir lá limpar o quarto do meu sogro lá. Que Deus abençoe cada um que está assistindo. Aquele que for novo ou nova aqui no canal, que sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe cada um.